Kita niyo na ba yung spray? Yung ano? Opo. Thanks. So, ayun. Mag-start tayo sa merchandising operation since nung tinanong ko kayo, hindi niyo naman sinabi if may babalikan. Pero, I'll give mamaya chance if gusto nyong may balikan kayong topic para yun yung ituro natin next session. So, merchandising operation is, or merchandising entity is, ang pinaka niya, operation niya is, bumibili siya ng inventory, tapos isa-sell niya. So, buying and selling inventories. Kapag services naman, syempre, they offer service. Like, sabi mo na sa Jollibee, may service din doon. Kasi syempre, aside sa binibenta nilang foods, nagpro-provide din sila ng service. Yun yung sa service company. May other types pa, may iba pang business about service kung ano yung mga provide nila, pero hindi ko na syempre i-elaborate kasi merchandising operation tayo. So, dito mag-start tayo sa comparison of income statement. Nasa book nyo to, guys. So, sa service, ang ang pinaka-income statement niya is yung revenues, tapos ililess lang natin yung expense, tas profit agad. Well, in hindi ko nalagay dito. Well, sa merchandising inventory, merchandising business, running out of time. Guys, balik tayo later. Kasi running out of time. Pero hindi ko i-end. So, dito sa merchandising, may net sales less cost of sales equals gross profit. Then, either add or minus income or expense equals profit. So, here is an example of income statement. So, like here sa service, sabi ko nga, revenue less expenses. So, we have other types of expenses. We have wages, rent, advertising, depreciation, supplies, internet. So, it depends sa problem na binigay sa inyo kung ano yung mga wages expense. Hindi naman porque andito tong mga to is ito na yung kailangan nyo ilagay lahat. Depende sa given sa problem. So, kapag na-less na, profit. While ito naman yung sa example ng, wait lang para makita nyo. Ito yung sa example ng merchandising. Kung napapansin nyo, mas madami siya. Ito na yung pinaka-overall. Kasi yung sa book, yung nasa book, parang ang binigay lang is net sales, cost of sales, gross profit, tas operating expense. Hindi na sinabi or hindi na pinakita kung paano nakukuha yung net sales, ganon. So dito, para makuha mo yung net sales, meron kang sales, syempre. Tapos, ililess mo yung mga ni-return na sales return and allowances. And then yung sales discount para makuha mo yung net sales. Then another, para makuha mo yung gross profit, kailangan mong i-less yung cost of sale or cost of goods sold. So, yung cost of goods sold, another another computation na naman yan. Unless na lang siguro kung binigay ng problem, 'di ba? So, sa yung beginning inventory mo, i-add mo yung mga purchases, yung transportation in or yung freight in. Tapos, after mo ma-add yung mga yun, ililess mo na yung mga, again, yung purchase returns and purchase discount para makuha mo yung net purchase na ima-minus mo doon sa yung net purchase na i-add pala, yung net purchase na i-add mo sa beginning inventory para makuha mo yung total goods available for sale. Pero hindi pa siya nag-end doon. Need mo ulit i-less yung ending inventory mo para makuha mo yung pinaka cost of goods sold na ililess mo sa
net sales para makuha naman yung gross profit. So, nabanggit ko kanina, it's either i-add or minus natin yung income or expenses. So, syempre, since income siya, another revenue, i-add mo ulit siya. Kaya dito, nabanggit naman niya dito, or nakikita niya naman, may add. Sabi niya add. Then, syempre, yung expenses, since binayaran mo siya, gumastos ka, ililes mo siya. So, kapag mo na siya, syempre, compute mo yung mga expenses mo kung ano ba yun. So, may pala, types ng it's selling expense, iba din yung nandoon. Tapos, may mga under siya na expenses, tapos, may general and administrative expenses din siya. Which is, makikita nyo naman dito kung ano-ano yung mga under nila. Kung napapansin. And then, syempre, i-compute mo yung mga expenses. Tapos kapag yung pinaka-total nila, yun yung ililes mo. So, gross profit less ay add income or revenue, other revenue, and then less operating expenses. So, dun mo makukuha yung net income or yung pinaka-profit niya. So, next tayo. Sa operating cycle naman. So, the merchandising entity purchases inventory, sells the inventory, and uses the cash to purchase more inventory and the cycle. So, ganito yan. Since nabanggit ko kanina, ang merchandising entity or merchandising business is buying and selling ng inventory. So, syempre, sa inventory, may cash yan. Ngayon, bibili siya ng inventory niya, yung ibebenta niya. So, kapag may inventory na siya, ibebenta niya ngayon yun. So, kapag may na benta niya na, syempre may profit na siya. So, yun na ulit yung ibibili niya ng inventory. Tapos, continuous na yun. So, here, may dalawang sinabi siya. May dalawang types. Sabihin na natin types. Pero, I'm not sure. So, for cash sales, ang cycle niya is from cash to inventory and back to cash. While for sales on account, ang cycle naman niya is, the cycle is from cash to inventory, excuse me, to inventory, to accounts receivable, and back to cash. Tapos sabi niya dito, the faster the sale of inventory and collection of cash, the higher the profits. So, kapag mabilis mo siyang naibenta, tapos mabilis mo ding makukolect yung cash, mas malaki yung profit mo. Yun yung sinasabi niya. So, here is the cycle. So, sabi ko nga, sa cash sale, meron lang, lang siya ng cash, tapos sa inventory. So, kapag may cash ka, or may cash ang, merchandising inventory, syempre, ibibili nila ng, inventory, tapos, ibebenta nila yun through cash, sabihin mo na, bebenta nila yun, tapos syempre may magiging siyang cash. So, for example, ako, or si, KAYSY, mayroon siyang merchandising inventory, merchandising business. So, may pera yung business niya para mag-purchase ng inventory nila. So, may pera yung business niya para mag-purchase ng inventory. Sabihin mo na, bumili siya ng, may cash siyang 100 pesos. Litan na lang natin. May 100 pesos siyang cash. Litan lang natin. May 100 pesos siyang cash. Tapos, bumili siya ng inventory worth 100 pesos. Ngayon, syempre, dahil may inventory na siya, ibebenta niya na yun. Pero syempre, hindi naman niya pwedeng ibenta na walang patong, di ba? Wala na siyang kikitain. Parang bumalik lang yung niya, puhunan niya. So, may inventory siya, ibebenta niya, sabihin mo na ng 150. O di, kapag nabenta niya ng 150, meron na siyang profit na 50 pesos. Oh, wait lang. Ayun. So, since pag nabenta niya na, may profit na siyang 50 pesos, di ba? So, yung na ulit niya yun, yung pera niya na ulit yun, since nabawi na niya, or sabihin mo, na-earn niya na, bibili siya ulit ng inventory. Tapos, bibenta niya ulit. Well, sa sales on account, ito lang naman yung pinagkaiba niya. Same cycle pa din, pero kasi siya, yung business entity, may pera,
tas ibibili niya ng inventory. Same lang doon sa kabila, di ba? Ang pinagkaiba nga lang dito, ibebenta niya yung inventory through accounts, on account. So, kapag nabenta niya na yun, syempre may accounts receivable na siya. So, kapag may accounts receivable ka na, may makukolekta kang cash. So, kapag nakolekt mo yung cash na yun, bibili ulit yung merchandising entity ng inventory niya para ibenta ulit on accounts. Tapos, pag may collection siya. Yun yung pinagkaiba nila. Dito, accounts receivable muna. Magiging accounts receivable muna before mo siya makolek. Dito kasi sa cash sale, through cash mo siyang pinagbibili or sinisale. Hindi mo siya inaano sa accounts. So, next. Sa source document naman tayo. Nasa book nyo din siya. So, dito, may yung sales invoice, prepare siya ni seller. Kay seller siya. So, prepared by seller of goods and sent to the buyer. Specifies the amount of sale and the transportation payment terms. So, ayun nga. Yung sales invoice, ang nagpro-provide dito is si seller. And then, binibigay niya kay buyer. So, ang nakalagay sa sales invoice is yung amount ng binili, tas yung bayad ng shipment, ng shipping fee, sabihin mo na. Tapos, kung paano yung usapan nilang pagbayad. So, merong example dyan sa book nyo after ng terms on transactions. Oh, wait. Wala ata. Hindi, meron. Nasa, lipat nyo lang isang page. Makikita nyo dyan, may oops. Ayun. So sales invoice, sabi ko nga, ang nag-prepare is si seller. Tapos ibibigay niya kay buyer para malaman niya kung magkano yung babayaran and kung ano yung mga babayaran and ano yung napagkasunduan nilang payment terms. So, bill of lading. Ang nag-i-issue naman ito is carrier, yung nagdadala or nagde-deliver ng goods. So, pwede mong i-deliver ang goods through land, air, and sea. Tapos, ang laman naman ng bill of lading, andun yung freight terms, time, place, tas kung sino yung magre-receive ng goods, nakasulat doon. Yun yung makikita mo sa bill of lading. Statement of accounts. It is the formal notice to the debtor detailing the accounts already due. So, ang ini-issue to ni debtor, ini-issue siya para kay debtor, kung sino man yung buyer. Ini-issue siya para malaman niya kung kailan due yung account. So, official receipt. Makikita nyo din siya dyan sa book. Syempre, sa official receipt, para kay seller, yun yung evidence na may nabenta siya. Pero sa naman, sa buyer, yun yung parang evidence na nagbayad na siya or nabayaran niya na. So, it is the notes to invoices paid and other detailed payment. Kapag deposit slip, it's a validated deposit slip indicates that cash and checks with the supply details were actually deposited or credited to the account holder. So, kapag na-validate na yung deposit slip, ibig sabihin nun, na-deposit na or na-credit na kay account yung bayad. Natanggap niya na. Ano yung pinakaano? So, sa checks, order to the above by depositor to pay the amount specified in the check from his checking account to the person name in the check. So, syempre, alam niya naman na itsura ng check, diba? Checks, diba? Or cheque. So, kapag tayong ordinary people, pag nagbabayad tayo ng mga binili natin, usually, through cash, diba? Syempre, hindi naman lahat tayo. Alam niyo na. So, through cash. So, pero kapag business entity, more on, pinaka-common sa kanila ng way ng pagbayad is
through issuing checks. Sabihin na natin yun yung pinaka-common. Pero syempre, may times na through cash pa din. So, purchase requisition. It is the request to the purchaser of an entity from an employee or user department of the same entity that the goods be purchased. So, ano nga ba ang purchase requisition? So, ang purchase requisition, nire-request siya ng employee kung sino yung may kailangan na ipabili sa purchaser. So, i-request niya, kumare, ako as an employee ng sabihin nyo na marketing department, naubusan kami ng coupon. So, syempre ako, na kailangan ko, mag-aan ako ng request, which is the purchase requisition na isasubmit ko sa purchaser. So wait lang. So, itong purchase requisition, pwedeng ikaw as an employee, i-request mo sa higher up, kung sinong pinaka-boss nyo sa department nyo. Tapos yun, ibibigay niya kay purchaser. So ngayon, kapag purchase requisition na kayo, mapupunta yun ngayon kay purchaser. Ngayon, si purchaser, mag-i-issue siya ng purchase order. So, ano yung purchase order? It is the authorization made by the buyer to the seller to deliver the merchandise as detailed in the form. So, sabi ko nga, ang mag-i-issue ng purchase order is si purchaser. Yung pinagsubmitan nyo pagsasubmitan ng purchase requisition. Ngayon, kapag meron ng purchase order, syempre, si buyer, which is si purchaser, o sino man yung sino man yung purchaser, sasubmit niya ngayon kay seller para malaman kung ano yung mga need i-deliver, kung ano yung in-order. Since ako, sinabi kong nire-request kong ipabili is yung coupon, syempre, ang laman ng purchase order na i-issue ni purchaser is yung coupon. Syempre, nandun na din yung details na mga kailangan, kung saan bibilhin, kung kaninong store, kaninong shop, nandun din yung amounts, ganon. So, kapag si seller, So, receiving report. It contains information about the goods received from a vendor. Formally records the quantities and description of the goods delivered. So, yun nga, si seller, marireceive niya na yung purchase order na binigay ni purchaser, na sinend ni purchaser. So, yun, syempre, si seller, i-deliver niya na kay buyer. So, kapag na-deliver na, hindi siya basta-bastang, sige, ito yung bayad, ganto ganyan. So, kailangan pa din nitong receiving report na i-issue. Ngayon, hindi porket may receiving report ka na, bayad agad. Syempre, si accounts payable department, i-check niya muna yan. So, sino si accounts payable department? Siya yung magbibigay ng bayad. Pero hindi basta-basta niya ibibigay. Syempre, i-check niya kung andun ba yung purchase andun ba yung purchase order, andun ba yung purchase requisition, yung sales invoice. Tapos, ititingnan niya din kung tama ba yung order na dumating. I mean, tama ba yung goods na na-deliver. Tapos, tama ba yung amount bago niya bayadan. Ngayon, susunod si credit memorandum. It is used by the seller to notify the buyer that his account is being decreased due to errors or other factors requiring adjustment. So, nabanggit dito yung errors. So, ito yung ewan ko kung napansin nyo yung sa problem sa book nyo, may nakalagay doon, credit memo. So, ang inano mo, para siya yan yung returns, sabihin mo na. Kasi, syempre, kumari ako, buyer ako, tas ang sabi doon na babayaran is 100. Dapat pala 90 lang. Di syempre, ino-notify ka ni seller na dapat 90 lang. Tapos, sabihin niya doon na ini-inform ka niya doon na madi-decrease or syempre, babalik. Sabihin mo siguro yung binayad mo na sobra. Kasi tulad nga niya dyan,
It is used by the seller to notify the buyer that his account is being decreased due to errors or adjustments. So, hindi lang naman to by decrease. Sabihin mo na, kapag magdi-decrease siguro yung sa account ni buyer, kapag kulang yung binayad niya. Since may mali sa sabihin mo ng, sa amount na sinabi or na amount na babayadan. Na-late na na-check. So, ini-issue siya kapag may error sa bayad. So, sa steps. Whenever a purchase or sale or merchandise occurs, the buyer and the seller should agree on the on the price of purchase, the payment terms, and the party to shoulder the transportation cost. Syempre, kapag may kapag may purchase or sale ang merchandise, syempre dapat si buyer at seller nag-a-agree yan sa presyo, sa yung payment terms, kung paano babayaran, kung through cash ba o through sales on accounts. Tapos, dapat din nilang pag-agreehan kung sino ang mag-shoulder ng shipping fee or sabihin na natin transportation cost. So, ito yung mga procedure na kailangan mo nang gawin. Nabanggit ko naman na to sa una. Sa last slide. So, dito, sabi niya, number 1, when certain items are needed, the user department fills in purchase requisition form and sends it to the purchasing department. Sabi ko, number 2, the purchasing department then prepares a purchase order after checking with the price list, quotations, or catalogs of approved vendors. The purchase order addressed to the selected vendor indicates the quantity description and the price of the merchandise inventory. It also indicates the expected payment terms and transportation agreement. So, tulad nga na sabi ko kanina, kung sino yung department na nangangailangan nung wari kinulang sila nga ng coupon ban, kung sino yung department na yun, sila yung mag-i-issue or mag-fill up ng purchase requisition na ibibigay sa purchasing department. So, ngayon, kapag si purchasing department na tanggap niya ng purchase requisition, iti-check niya yun. Yung mga nakalagay doon na price list, ganun-ganon, kung sinong vendor. Tapos, pag i-approve niya na, mag-prepare siya ng purchase order na isa-send niya kay vendor. Tapos, syempre, sunod. After receiving the purchase order, the seller forwards an invoice to the purchaser upon shipment of the merchandise. The invoice is called a sales invoice by the seller and a purchase invoice by the purchaser. Defines the term of the transaction. So, since si purchasing department, magsasend nga siya ng purchase of order kay seller. Ngayon, kapag receive na ni seller yung purchase order, syempre, magsasend siya ng invoice kay purchasing department para i-indicate kung magkano yung babayaran, yung payment terms, tapos yung kung sino yung mag-shoulder ng transportation cost. So, tulad nga dito, defines the term of the transaction. Kung ano man yung mapag-uusapan sa transaction na bayad-bayad, ganun. So, number 4, upon receiving the shipment of merchandise, the purchaser's receiving department sees to it that the terms in the purchase order are complied with and prepares a receiving report. So, kapag na-deliver na yung goods na in-order, syempre, tulad nga ng sinasabi ko kanina, i-check ni receiving department or kung sino man yung magre-receive, kung tama ba, kung nandun ba yung itong tatlong na unang nabanggit. Kung nandun ba yung purchase requisition, purchase order, invoice, tama ba yung amounts na nakalagay, tama ba yung na-deliver na goods. Tsaka siya mag-prepare ng receiving report. So, before approving the invoice for payments, the accounts payable compares the copies of the purchase requisition, purchase order, receiving report, and invoice. So, ito na yung nabanggit ko kanina.
since may 4 na documents na na-prepare, kabago bayadan ni Accounts Payable Department, i-check niya muna kung nagtutugma ba yung lahat ng laman ng receiving report, invoice, purchase order, purchase requisition. And then dapat kumpleto yung 4 na yan na documents bago bayadan. And if pare-pareha sila ng description, price agreed, tas kung ilan yung units na in order. So, move na tayo sa term of transaction. What is credit period? It is a period of time allowed for payment, usually described as the net credit period or net terms. So, yun nga, it is the length or gaano kahaba or parang kung kailan yung due. Sabihin mo na is ang pinaka-due ng payment is 30 days. Something like that. So, makikita nyo din dyan sa book nyo, mayroon dyang N/30. So, which stands for credit period of 30 days. Kasi, yung N is, yung credit period is usually described as net credit period or net terms. So, kapag ang due is 30 days, ang tawag doon is net credit days. Credit period of 30 days, yung N/30. So, pero pwede din siyang, if makikita nyo sa book nyo, mayroon din siyang N/10, yung EOM. I don't know how to say that. So, it is, ginagamit yun, if the invoice is due 10 days after the month. Wait lang. Ayun, end of the month. Sorry na. So, N/10, end of the month, EOM. So, ginagamit yon if, tulad dito, N/10, sabi niya, if the invoice is due 10 days after the end of the month. So, kapag yung N/30, within. Pero kapag, pwede din yung, sinabi ko, yung may EOM, yung end of the month, kapag natapos na yung month, depende sa agreed payment term siguro or credit period na binigay ni seller. So, may dalawang discount tayo eh. Yung cash discount tapos yung trade discount. Pero dito muna tayo sa cash discount. Sa cash discount, it gives discount for prompt payment. If a trade discount is also offered, cash discount is computed on the net amount of after the trade discount. So sa cash discount, meron siyang discount period. Period covered by the discount. And then yung discount period, may dalawang viewpoint. Purchase discount kapag viewpoint ni buyer, sales discount kapag viewpoint ni seller. Dito yung 2/10. Hindi ko na nailagay dito, pero dito yung 2/10. Yung, eto tulad nitong sa illustration, same lang din sa book. Dito sa illustration, sabi niya, may nakikita kayong 2/10, di ba? Tas N/30. Itong 2/10, ito yung cash discount. Yung 2, ito yung 2, it stands for 2% or yung discount, cash discount. Kapag yung 10 naman, yan yung, sabihin mo, yan yung days. Days kung pasok pa ba siya sa, days kung, sorry na. Yung 10, it stands for days. Payment within 10 days, sabihin mo na. Hindi ko kasi alam kung paano ilagay sa word, guys. Kaya pasensya na. So, payment within 10 days. So, kumari ako nga si seller, sabi ko, so ayan, bibigyan kita ng discount, cash discount, kapag nagbayad ka within 10 days. So, kapag nagbayad siya within 10 days, may discount siya na, may discount si buyer na 2%. May i-apply kang 2% discount. Pero syempre, kapag wala, kapag hindi siya nagbayad ng 10 days, meron pa yan. Kasi nga,
I mean, need pa din yung bayadan. Hindi naman sa meron pa. Pero yun. Itong N30, sabi ko nga, payment within 30 days or 1 month. So, dito sa illustration, assume that an invoice for 150,000 with terms of 2/10 or 2% within payment of 10 days and over 30 net of 30 days is to be paid within the discount period with money borrowed for the remaining 20 days of the credit period. If an annual interest rate of 18% is assumed, the net savings to the buyer is 1,530, which is determined as follow. So, paano na-compute yung 1,530? So, yung cash discount of 2%, i-multiply dun sa invoice or list price. So, meron siyang 3,000. Ngayon kasi, ang sabi niya dyan, dito, nagbayad siya within the discount period. Ano ba yung discount period? Within 30 days. So, nagbayad siya within 30 days. May remaining pa siyang 20 days. The credit. Excuse me. Walang tubig. So, nagbayad siya within the discount period. So, ngayon, di ba nga na-multiply mo na yung 2% discount? 2% discount sa 150, kaya may 3,000 siya. Ngayon, kung nakikita nyo dito, mayroon siyang sinabing wait lang guys. Sorry na. May nag-chat kasi sa GC ng mga leaders. So, ayun. Yung 147, nakuha yan. Kasi minus mo yung 150. Tapos yung 3,000 na nakuha mong cash discount. Tapos ngayon, i-multiply mo yung interest niya. Interest rate na binigay, which is 80% times. Ito yung sa nabanggit dito na remaining 20 days. Over, syempre, 1 year. Over 1 year, 360 days. Kaya, may nakuhang 14750. Ito yung savings. Ito yung na-save niya sa pagbayad within the discount period. Itong 1,530. Yan yung masisave niya. So, kapag trade discount, nabanggit ko nga, dalawa yung discount. Cash or trade discount. So, trade discount encourage the buyer to purchase products because of markdowns from the list price. Enables the supplier to vary prices periodically without the inconvenience of revising price lists and catalogs. There is no trade discount account and there is no special accounting. Siguro, tapusin ko lang hanggang transportation cost. Tapos, next meeting yung susunod na dalawang reporter kasi guys, mag-11:30 na. So, pasensya na kung hindi matatapos. So, dito, may trade discount para mainganyo mo yung buyers or consumers na bumili ng mas madami kasi may markdown sa presyo. So, ito yung example ng trade discount. So, ito lang muna isang iaano ko. So, itong illustration man lang. Pinnacle Technologies quoted a list price of 2.5 for each 64GB flash drive, less trade discount of 20%. If the Video Fantastic ordered 7 units, the invoice price will be as follows. So, paano makukuha ang list price? So, sinabi niya dyan, ang presyo ng list price is 2.5. Tapos, order siya ng 7 units. Kaya nakuha yung 17,500 kasi pinag-multiply. Ngayon, i-less mo yung trade discount na 20%. So, 17,500 times 20%, yun yung total nun, yun yung ima-minus mo, which is 3,500. Kaya nakuha mo yung invoice price na 14,000. Ngayon, paano kapag dalawa yung binigay na trade discount?
Tulad dito sa problem, sabi niya, assume that the trade discount given by Pinnacle to Video Fantastic is 20% and 10%. So, yung na dalawa, ilales mo yun. So, kanina nga, may nakuha ka ng 14,000. I-multiply mo siya sa 10% para makuha mo yung trade discount na ilales, which is 1,400. Tapos, kapag na-less mo na, ito na yung pinaka-invoice price na yung 1216. Yun na yung isa i-record mo. So, transportation cost. Sabi ko nga, pwedeng i-deliver yung goods through air, sea, tas land. So, when merchandise shipped by a common carrier, a tracking entity, or an airline, the carrier prefer freight bill. Kaya may freight bill or shipping cost. So, FOB, ano ibig sabihin nun? Free on board. So, mayroon tayong dalawang FOB. It is the FOB shipping point and FOB destination. So, kapag FOB shipping point, si buyer ang may shoulder ng cost. Kasi, sa kanya na yung goods or sa kanya na yung ownership upon shipment or pagkalabas sa inventory. Kapag nalabas na siya sa inventory, sa kanya na yun. Kaya kapag na-ship na, sa kanya na. Kaya FOB shipping point, siya yung may shoulder ng cost. Pero kapag FOB destination, shoulder pa din yan ni seller. Si seller pa din magbayad ng shipping cost. Tapos, matra-transfer lang yung title or ownership kay buyer kapag dumating na sa kanya, kapag na-receive na niya. So, meron tayong treatment dito. May FOB destination freight prepaid, FOB shipping point freight collect, FOB destination freight collect, FOB shipping point freight prepaid. So kapag freight prepaid, syempre binayadan na yan before pa dumating sa kanya. So kapag FOB destination, 'di ba dapat ang may shoulder dapat is si seller. So syempre, pag freight prepaid, since prepaid, babayadan na muna, si seller pa din magbabayad. I mean, si seller muna magbabayad. Pero kasi, si seller talaga yung may kailangan magbayad. Kasi since FOB shipping point siya. Pero kapag dito naman kasi sa wait lang, FOB destination na freight collect, kung napapansin nyo, sabi niya, who shoulder the cost of the transportation cost? Ang sabi niya dito, si seller. Pero sino yung nag-pay ng shipment? Si buyer. Ngayon dito, dapat kasi talaga magbabayad ng FOB destination si seller. Pero binayadan ni buyer. So si buyer, may kailangan siyang i-collect na freight collect. Parang babalik kay buyer yan. Pero kapag FOB shipping point, tulad dito, freight collect, si buyer ang magbabayad at si buyer pa din si buyer talaga yung kailangan magbayad ng transportation cost. Pero kapag FOB shipping point na freight collect, ang magbabayad mo ng una si seller, tapos babayadan ulit. Babalik kay seller yung binayad niyang shipping fee kapag nabayadan na ni buyer. If ayun na muna guys. If naguluhan kayo, medyo naguluhan kayo, wait lang. If medyo naguluhan kayo, i-clarify na lang ulit sa next meeting. Or pwede nyo akong i-chat later siguro after ng klase nyo kung may klase pa kayo. Magre-reply naman ako kapag may tanong kayo. So, pa-open muna ng camera para sa photo documentation ulit. So, running out of time. So, pa-open na lang ng cam guys para makapag-take tayo ng picture. I-take ko na adding Reynolds. So, ayun. 1, 2, 3. Isa pa ulit. Hindi ko
1, 2, 3. Ayun. So ano guys, if na may medyo naguluhan kayo siguro sa explanation ko, feel free na i-message ako, then sagutin ko na lang later. Kasi medyo nagmamadali din ako ngayong mag-discuss kasi time, time na time na namin may klase din kasi kami. And late din kasi tayo nag-start kaya kung may clarification, i-answer ko na lang through chat or pwede niyo akong i-PM. And then pwede ding i-clarify next Thursday. So, ayun, thank you guys. Bye-bye. End ko na guys ah. Bye-bye.